kumuri kwedu, my father, he was a victim of the war. Wakashotwa ne 6 bullets mungoyehondo. Yeah. So kundu that I'm not qualified. I want to believe kuti ma prophets are kuzwa nezvemari. Ma prophet like vanhu vane chipo chekuprofita. Vanhu vane chipo chekuprofita. But we've never seen anyone talk about this. Yes. But ladies and gentlemen, we are back again on another quite educational or tingati chi zvinhu zvinosolva maproblem, quite innovative program, different from the usual tinowanzoita religion or entertainment or zvinhu zvatini tichiona kunge zvisina musoro, but nhasi tambotirega tikuigirei something which is quite innovative, and I believe those who might be in the relevant ministries dzinoona nezvema-innovations kuti can they be implemented if kana solve ma-problems. I think you should watch this video. Vanenge vachiedza kumbonoka madhoo emaofisi akasiyana-siyana vachitadza kusvika, but sometimes they can knock through the doors of your phones vachishandisa mapodcast akaita seanaya. So today we have got Mukoma Andrew Makoni, who is a young man and a solution maybe to one of the problems that we might be having in our country. But the reason why I'm to Mukoma, this is also a very spiritual person, because nyaya yake ine spiritual connotations andiri kuona aripo. Andrew, welcome. How are you, Brother Zigo? Brother Zigo, very perfect. Amene kunobviwa? Kunobviwa kuripo, asi mukazonditi Mukoma manje ndo andatya. Munenge muchityika, welcome. No andatya because I'm pretty much young. Than me? Yeah. Sandachembera kaini? Aiwa, muna kuchembera. Muna nendebvu dzese that is pretty much younger than me, kuratidza kuti rundikwa ndiri nema 5 or 6 years. Yeah, maybe. I'm 22 years old. 22 years old? Yeah. You're very, very young. Yeah. So you've got a bright future ahead, done it? Maybe. But I believe in God kuti vanenge vachingotitungamira pakurarama kwatinoita. Generally, anti life begins at 40. Yako uda kuti itange rini? I don't really know. You don't really know? Yangu uda kuti itange rini, but I think yangu yakatotanga. Yakatotanga? Yeah, because zvinhu zvandiri kuitawo at my age, I feel proud of myself. You feel proud of yourself? Yeah. We are going to look at what you are doing today. Timonzusari zvekufamba sei, but for starters, you can so describe Andrew quickly in 1 minute. What is it that you want people to know? I would love people to know kuti Andrew is a concept designer, graphic designer as well, later for fine arts, my paintings, my drawings, my business cards, tinogadzira, my 3D interiors tinoita. Let's say mune podcast renyu. Moya kwandiri, Andrew, ndine idea yangu podcast. I'm going to make something up for you. So charge yangu ma 3D design is $5 per square meter. Standard. Ndogadzirirai. Muona zvamuku expecta. Panonjezeta chi zvinhu zvenyu. Of course, ndozongoita futi the ordinary, my business cards, my flyers. Zvinhu zvidiki wokwatiri so izvozvo, but $5 per square meter also anyanyo cheap. Ndozvandataura kuti ne age yangu ka. For now nchiri kuaffordeka. Life starts now. But maybe in the next 3 years or, 10 years. $5 is it too little for a concept? Because a concept is intellectual property. Yeah, it's intellectual. Something that you are going to trade off to someone. Chajatoshandisa, probably when you design a Nike. Nike is going to be used to generate billions. You are writing this for $5 because you were 22. I think ufana kukwizira price yako pa podcast panambona uchiona. Chikuitika ndechi. Tikuti per square meter, right? Room ino inenge ne ma square meters akawanda. So kana chiti $5 per square meter, tikutaura kuti tikazi calculate mari inobuda mu room muno minoona kusvika kuma 50 kana kuma 100. But it's too ishoma. Ishoma. 50. What is $50? Yeah. Ngoma nawo nezvada utiratidza nhasi. Ne amount yari kutaura vanhu vamwe ari tinoda achinje price tiri panapa. What's the normal price more industry? I think about $15. $15. Yeah. Standard international. Over 15 and then my ratings ake paanozokwirawo vanhu vachibelieve my works ake uchipindawo mu 20 kana mu 25, but no, that's not the business for today.
ndakuti mukoma, the reason why ndakuti mukoma is because that vanhu vanzwise futi kuti une a spiritual background behind. Pazvinhu zvine chekuita nemweya zviri kuita kwauri? Yes, I believe in spiritual things. Personally, I'm coming from a spiritual background because, I'm raised a Christian and I read the Bible and I've seen strange things in my life. So I believe kuti zvinhu zvakadaro zvinoexista zvemweya. I'll give a very intimate and close example to me. Kumuri kwedu, my father, he was a victim of the war. Wakashootwa ne6 bullets. 6 bullets mungoyehondo. Yeah. But now he's alive. So do I believe in strange? Did wakashootwa 6 bullets mungoyehondo? Ingoyehondo ipi iyoyo? Ngoyehondo chacha. So he's a survivor. He's a survivor and a victim again. Yeah. But the point I'm trying to prove ndeyekuti I believe in spiritual things because I've seen strange things. How does that experience yekushootwa kwababa muhondo translate to you being a spiritual person? It translates because I know kuti wakawanda angonoti akadhorowa nebara waanobva atofa. Zvotoenda. But my father is still alive. And inini personally, I've been through 3 surgeries in my lifetime. 3 surgeries? 3 surgeries. Zvichibva pai? Nasal polyps. What's that? Those are growth-like projections that grow in the nasal passage. Zvakaita zvimasaga zvakarembera mukati memuno. Face yako inoratidza kuti iri clear, hauitenge wakambobatwa kana ku... It's professional work. It's professional work because vanotoisa zvinhu zvavo professionally, kupinza makamera zavo. They even document the whole thing. Yeah. But can that equate to you being spiritual? Because you know, when medical complications are in life now, they cannot really say that is spiritual because in that operation. Yes, but I'm saying I'm spiritual because God has put me through those situations. You credited that to God. Ndikabuda ndiri mupenyu because there are scenarios dzandaitofunga kuti mangwana ndisvike. Pandakasvika. So I know haizi simba rangu because inini pachangu nandaitota give up. On most cases. Ndaitota give up life yacho yakubowa. Why can I keep on living? Ndikusangana nezvinhu zvakadai. Tell me briefly about the intimate and close experiences or dzandakaita strange things. Just a little bit. Zvinondipa a picture yekuti mukomana paroti is spiritual. What does he mean? All right. So of most recent, I've been receiving dreams. That's another step in my life. And nayo. And these dreams are this ngori hope dzongoti ihope dzatosangana nadzo daily. Zvakatosiyana. These dreams are highly detailed and instructional, as if they are commanding me to do something. Madream agonaona in 360 HD. Well, I would say in as an artist, our way of perception yakasiyana ne the average person. We have the ability to transform detail and shift detail from real life into paper. Zvafana nokuti tiri exam ratiri kuita ndiri art. Ndokwanisa kutransfer ma-details enyu mimi, geometry enyu mimi, magariro amakaita nezvese. Ndozvisa pabepa pa-flat surface. So we have a photographic memory ma-artist. All right. So zvandarota handikanganwe. Ipapo immediately handikanganwe. Hakuna zvekumuka uchiti, hey, amana upedza nanjuru nakufuki. Munhu ati chai. Ari artist chai, I doubt. Ndo anonzi ma-lucid dreamer or something of that sort. Maybe, but these were more like abstract at the same time real, because I would dream a room most recently. They imbanda irota. Then I get into that room. Might give me an exhibition and then my frames are so my frames are hanging my patterns. Do my patterns and I guess about design and yemari. And then shakazi to this very intentional and this room and I wrote one. Daramba njiirota over a long period of time. So nanda kuzoona ndikatorota room yo pane zvandakunoita sei zvandakutonoratidzwa. Alright, ndoda kungokumisa mbijana ndisandasvika paishu yatakagarira panapa. Kana uchirota ukapepuswa uri pakati pekurota unogonera kunotangira pawasira. Zvinodependa. Dzimwe hope ndotangira pandasira. But it's in particular
dzecurrency yandakaita, which is the reason why I'm here. And handifungi kuti ndikamuka ndaikwanisa kuzocontinue. Ladies and gentlemen, mukoma Andrew Makoni vane a concept design yemari, our currency, our own currency. Officially it's not yet a currency, but ingori specimen yawe yawada unoti vanhu vaone uye vakuruwo vaone nema reasons vachatipa. Probably we might have to adopt it or not, zvichienderana neti zvakamira sei. So tell me about the dream rawakaita concerning mari yauda kutiratidza nhasi. For a start, chimbotanga kungotiratidzawo screen. I hope you are already recording. What is that? For a start, we have 7 pairs per main currencies, which is my dollars. So I was instructed kuti mari ndeyewana kope. So ndosaka ndakaipa stari kuti the Republic of Zimbabwe. All right. Yes. So we have the $1 featuring our president, former president, Comrade Robert Mugabe, on the $1, and then the back in a tomb of the unknown soldier, which represent one yosakatifira muhondo, nongwa tisingazive, because of their sacrifice we are here today. Takagara panapa tukita podcast ripi, so ndo patiri ipapo pa $1. Sorry ladies and gentlemen, ndatora kuti ndinyatsoona ndichibvunza mubvunzo yandita sei yandiri kubvunza. Alright. Toda kudzoka pekutanga. Pakuti iwewe, tell me first about the dream vividly, and then we'll look at zviri pascreen pedu. Alright. So as I said before, ndairota room and ndaipinda. It's like an exhibition room. Ine maframes arimo akanaka. But as I walk closer to these frames, I see my patterns ariji pama frames aya. And then my first days ndaipinda ndega murume momo. But pane my days ananda kusvika mune munhu akuratidza kuti akura, an old man. But ndaisakwanisa kuona maso ake, ndaingoona ndebvu dzake because anga apfeka chinge chigarment chewhite. So anga ari mupostori. Handifungi kuti anga ari mupostori. Kana ndi Jesu kana Abraham, right? Andizozive, but he was old because ndaiona ndebvu dzake. But I do remember kuti skin yake was black. Skin yake yepandepo pachipopo yanga iri black. So aita kunge arungotasa maworks aya achinakidzwa nemaworks. So ndaitogona kutozomubvunza sometimes kuti sei asi mawira futi exhibition here kuona maworks aya. Then my first days I reply. So one day akazongonditi, zvaona izvo guys, need to do something. You know what to do. Kadzira maframes emapattern. And then I woke up, ndabata machine, ndatanga kugadzira patterns acho. Since I'm already artistic, it was easy for me to draft a new pattern imomo because zvekuenda painternet ichidownloada mapattern azviite zvinhu zvekuti ndikuwana kuhope. So ndaitofanira kutomika sure kuti I'm working hard kuisa the appropriate correct detail pa each and every pair. So it continued on for some yakunota kati months zvombogara, pamwe pacho zvomboita weeks zvodzoka each and every pair. So ndakatanga neya former president Mugabe. Inozuma here? Yeah, inozuma. Saka rega ndikupe Inozuma. Tite tichinzwanana. Inozuma. Yes. So former president, he was the first to arrive Kwandiri. And then when it did arrive, ndakabva ndatanga kuishanda. So as you can see the pattern on its own, in a traditional marking pa belt racho kana kuti frame racho. Belt nderipi iri the green thing. So ndo pattern racho randakaisa mashure. Ne former president wakaiswa $1.
handizozivi because these are dreams. Maybe nenda kutombodzokera ndorota futi. Mudream rako hapana any explanation yakambopiwa concerning whatever is written there? I don't think pane explanation yakapiwa. But I remember I had a conversation with the old man. Ndichida kumubvunza zvakawandisa. Kusaka wana why wari pamari vanhu ava? Why wari pamapatterns amukundiratidza kuhope? And then he said, you are not qualified to know that or to ask because you are just a designer. So pawakandiudza that I was yes pawakandiudza that I was convinced. I was convinced kuti all right, maybe I'm not the only one akaona mari. And then there's a confirmation yekuti mari inenge inozikanwa nevanhu vari at a higher stage than yangu because vakandiudza kuti I'm not qualified. So kundiudza that I'm not qualified, I want to believe kuti maprofets ari kuziva nezvemari. Maprofet like vanhu vane chipo chekuprofita. Vanhu vane chipo chekuprofita. But we've never seen anyone talk about this. Yes, but they might have talked about it in general, in passing. Wakambonzwa anenge maungira imona achitaura something zvairelata nedata? Not really. But from what I know, my prophets anoita my prayers ekunamatira nation yese. They might not say in specific detail kuti tikunamatira brother Zigo kuti wawane basa kana kuti waite mari. But vangonamatira nation yese kuti tikuda kuti munhu wese aite life yakanaka. Which means imimi you are covered under the prayer yokutsvaga kwamuchaita basa. Inini am covered under the prayer yekudesigna kwanchaita kana zvanchadesign. Alright, satadzika tichitarisa madesigns. You brought up nyaya yemaprofet. Kana maprofet anenge ainamatira kuti zvinhu zvifambe munyika, which means so if they received anything to do with mari it shows kuti probably inenge iri one of the solutions that we need kuti economy yedu kana nyika yedu zvifambe. And they are the people who are qualified to discuss those on issues. Matters dzandisina kupiwa kuhope because indangonza I'm just a design. But you mbune wakazvimirira. Yeah. Do you really think that a problem yatinayo currency wise in Zimbabwe is a design problem? Do you think kuti just because I see no best stop? I know stop. Just because the designer. Yeah. Mari kana tayani a new design. Do you think kuti just solve a problem yatinayo in Zimbabwe? Do you think we have a creative deficiency yekuti hatikunetsana neudesigner ndo problem yatinayo muZimbabwe saka tikungoda new design? I don't think so. This is a concept design. It remains nothing until then. Tikatoiprinta mari tikatoisa mustreet haimboshande. And I acknowledge kuti mari iri kwaizvozvi mazigi ndo currency yedu handache kushora pamazigi. But I'm just saying indakarotswa ndikapiwa instruction. That is why I'm here. So mari iriko ndo yatiri kufana kurespect. And this is just a concept. This is just a concept. I cannot explain further beyond my dream. But ndakudzai kuti nyaya idzi dzino vanokwanisa kudzitsanangura pane tsanangudzo. Asanzi mutumwa anopiwa yake mbonje yekuita se yekutumika. Andoona ndakatarisa your first concept nichotarisa. We have got President Robert Mugabe here and picture rakaiswa ravo it's one of the picture ratinonyatsoziva rekuti you will remember this image of President Robert Mugabe. And then yobva yaiswa the Zimbabwean bird yobva yanzi the great Zimbabwe. And then kukono yobva yanzi Zimbabwe will never be a colony again. And ndakazvitarisa it speaks more of pan-Africanism, anti-imperialism, something of that sort. Yeah. Vanhu vati amukomana uyo angoriwo neagenda yake yaangori nayo yada kupusha ichi. I would say pan-Africanist rewo kana a politician or chi ari kungowandawo ne-spiritualism, which is not bad. Yeah, I'm not really here to convince people to believe me kuti ndina agenda yakaita sei. But indikuziva zvandakarota. I'm just a messenger. These details ndo zvandaingoona pamaframes ari kuhope. Vanhu ndakaisawa
ndo wandakapiwa kumaframes ari kuhope kuti ndinatse kuexplaina why they deserve to be there handitokwanisi ndiye ndakutozorotswa futi but hope dzinonditsvaga manje ina handidzitsvage zoita zvekunditsvaga so zvafanana nekuti mimi brother Zigo marota wopedza marota mukubhururuka imimi muri kuflya mutown from Joiner City mobva moconnecta mono mutapoto muri kufly then you tell people mana ndarota nchibhururuka does it mean you are lying? No, you're not lying. In your perspective makatorota zvishwa muchita sei muchibhururuka and you felt it kuti maitobhururuka ndosaka mukudzana maibhururuka so it's not up to you now to try and convince people vemuri world vanoziva kuti in reality munhu abhururuke kuti ndaibhururuka but ukazopfeka mapapiro ka ubva watry kuattempt we need to be concerned, we need to also know, we need to also know like this is a huge step kutanga kugadzira mari handiti kana kuine let's say authorities handiti uda kuintroduce currency yako here or something of that sort, they need to know. So those are some of the questions that we ask. So handine ma notes edu, so this is the $1. The $1. Yeah, the Bake racho rakamira sei. I'll be asking hangu zvane ndichiona ipapa ndichitiwo kufunga kwako. All right. So this is the back. This is the back of the currency. A very beautiful design, I must say. Yeah. It's very nice. Even in pandakatoiona kupi. Ndakatoti there's no way in my own capacity yana ndakwanisa kuzoita chinhu chakadai. Yes. Yana asina kuratidzwawo. So we have the tomb of the unknown soldier. As I said before, it could represent a sacrifice yakamboitwa. Yakaitwa navanhu vedu munguva yehondo. Kuti tikwanise kuva tiri panapa. Tine this independence. Yes. So there's a pattern iri kumashure. Ndakatora some time working on it. I think about 2 weeks. Yeah, 2 weeks trying to figure out. It's a sunrise pattern because ndakaiona kuhope. But since zvinhu zvakadai zvisipo on Google, AI cannot generate images that don't exist. Inoshanda nekustitch up my images ezvinhu zvinoita sei zvinoexist. Saka AI haikwanisi kugadzira chinhu ichi until wachiisa painternet. Haikwanisi kuchigadzira zvikanda chiisa painternet. Hakuna umwe munhu angakwanisa kuchigadzira chinhu ichi until chaiswa na painternet. Inini maproject files aya ndikamarasa brother Zigo aya handikwanisa kugadzira mari futi necapacity yangu handitozvikwanisi. Handimberi handitozvikwanisi. Yes. So bake redu rine message yairi kutopa because our dollar is supposed to be the foundation of almost everything. Ndo mari yacho yatinoti yekutengesa chingwa muZimbabwe, ndo yatinotiwo mari inomaka panotangira value yezvinhu zvakatikoshei. So dollar redu ndo mamiriro arakaita. Kufront rina our former president Robert Mugabe, and then kubek rine tomb of the unknown soldiers as the foundation of a currency yemapairs ema-dollars. And about number 2 notes? Right, pa number 2 note we have Father Zimbabwe. Father tina baba wedu. Father Zimbabwe. So we both know kuti they played a crucial role waMugabe na Father Zimbabwe ndo vanhu vakanatsoita matalks kuti nyika inoenzi yasvika papi pairi. So tine image ravo riripo. We have a pattern as well. I cannot explain kuti zvinonatsorevei but pattern ndakaripiwa kuhope. Now I can't help but notice kuti yakanyorwa nzi makore Andrew. All right. Will you be having mari yedu yakanyorwa nzi makore Andrew or you're just watermarking your spaceman? All right, so this is a PSD file. It's a mock-up. So kana chiti mock-up tukuita zvinhu kuti zvikwanise kuaccepteka for a general person asingazivi zvedesign kuti akwanise kuona kuti kubva kupi tukuenda kupi. So as you can see pamari pane barcode rinoiswa nebank.
ainandise barcode and then pane signature inoiswa nebank nagovernor and then pane bank number as well ichaiswa futi nebank. But this is just a guideline manje kuona to right kana zvakuzoiswa zvinofana kuenda zvinofana kuenda papi. So apa ni signature yangu ichatobviswa. This is just for presentation sake. But kuti tizonzi takutoprinta mari tomboti the Reserve Bank wants this. Ndotowapa file risina barcode, risina signature, risina ma details awanofana kuisa iwo. Yeah. And then they can edit it from there. But for presentation kuti vanhu vangonawo kuti zvinge zvakazomira sei, it had to be presented like this. And then it says democracy is not just a value to be proclaimed, it is a value to be applied. Yes. Mari yako iri kutorwa activism. No, it's a famous quotation from Joshua Nkomo. And ndo yakasarudzwa kuti iswe. Democracy is not just a value to be proclaimed. So those are deep words. Mashoko. Those deep words, are they a product of your imagination or you wakazvoroteswa futi? Ndakazvoroteswa, as I said. Amuyazorota zvaida sei? Andizozive. But all I know is that I'm talented and the property andinayo yetalent haisi yangu. I was gifted naMwari. And akungozvarwa ndane talent. Mwari akandipa gift. So because I'm talented now and I can design, if the spirit located me kuti ndiite basa, ndotoita basa. Ayo, tombomira kuparidza handi mberi twakutomidza kupfuura pamadesign edu tichibata tandizobvunza mbunzo yandiri kuda yakakosha. And here we have got the late Herbert Chitepo. Another iconic picture as well, the same with the late Father Zimbabwe's picture, and it says majority rule, it is now. Yeah, it's another message. It's another message, but this is one of the famous quotations as well from him. Mukazita research, he said this at one point. Yeah. So the back as well, the back of the currency in the Parliament of Zimbabwe. New Parliament building? Yeah, new Parliament building. And then near Father Zimbabwe in a statue? Yeah, Father Zimbabwe in a statue rao in the seat of Bulawayo. Okay. So in a Parliament building, I would love to think kuti iri kumecha nekuti Mr. Herbert Chitepo wangari associated in near dzemutemo as well, the law. So vari kurepresenta that side iri legal yemutemo yedu muZimbabwe. Hey, kuvakadi kukurotesai kana Court of Zimbabwe. Handitozivi, mema kutozovabvunza vanhu vacho because pakaipa. Yeah. Yes. So we have the $10 tichibva pa5 ina commander Josiah Tongogara. Yeah, general. I think on here we've got a lot to ask. Yeah. Firstly, there's a quote which says, I'm fighting to see an oppressive system crushed. Yeah. This message was resonating at the time when he was fighting. That was before pre-independence. Pre-independence. And now, Tiripatiri. Yeah. Message ichiri relevant, especially ichitaurwa na Josiah Tongogara now. Haone kuti mari yako inenge yakuita nge yakutaura something. I don't think so. As far as I see this message, it is very motivating. Kuti isusu pakugarisana kwedu, we should be fighting to see an oppressive system crushed. Hatikwanisi kusiya mumwe wedu achidzvinyirirwa mustreet kana achibatwa siririzvo. We are one people. Our fight is against chinhu chese chakangoipa chinokwanisa kuitika society medu. So I think this message is still relevant up until today, and one of his words as well. So, and you have got also the number 10 written on these parts. All right. Hobo.
Is there a reason for that? Yeah, it's a coding. It's a code that cannot be replicated at all. On the paper? On the paper, it's like a security feature. Mari is, let's say, yazonzi yuda kuprintwa. No one can remake this thing. Not even me. Ndikarasa code yoi andikwanisa kuigadzira. Pane visible special pattern iripo irapa yekuti a layman wanokwanisa kuona? No, not really. But ndaigadzira nenzira yekuti kana ndichikwanisa hangu kuisa open challenge kunyika. I can give an open challenge. Kuma designers akawanda esari munyika munomu. If they can make this, then andakurotswa. Madesigner ariko, there is a concept challenge here, and munhu anenge agona kucracka code tikumpa $100. Zvairi andakurotswa. Munokomenda mucomment section. Handina kurotswa. Hauna kurotswa? Kana wakakwanisa kugadzira nemo handina kurotswa. Mazvinzwa, ladies and gentlemen, this young man is willing to put mistakes ake ese ipapapa. Then tataenda kubheki kubheki kwayo kune the city of Harare. Ndo iri kubheki kwacho. Any relation between the city of Harare and Josiah Tongogara? I wouldn't really know. As I said before, inini ndaingopinzwa muroom ine madetails akatoiswa kudhara. So all I had to do was do zvandikuona kwete zvemusoro wangu. Next one. So the next one tine $20. On our $20 note, we have got the late former president of Zimbabwe, Simon Muzenda, on the 20. Any notes to take away from this? Yeah, these people, Mari, have both suffered for this country. Have been at their lowest for this country. Mukada kucheka wese wamwe wacho akasika mujeri my 11 years, my 10 years. Mr. Robert Mugabe 11 years, wangomo 10 years. Wachitepo wakazopesa wa exile chitambudzikirwa nyika yawo. So there's a message irapa. Munhu ese ari pamari aingoda the best for their country and was ready to lose even upenyu hwawo nekuluza mayears paupenyu hwawo kuti zviitire nyika ipi zviitire nyika yedu. So everyone ari pamari face yake ingorepresenta sacrifice at its best. And the backside? The backside, Victoria Falls. Yeah. The smoke that thunders. Mosatunya. Maguita marketing here. Nditakuita marketing. Yes. Hapana chinoda kutsanangurira. Hapana. Let's go to the next note. Ladies and gentlemen, takutomhanya takamirira ndibvunze mubvunzo wangu kupedzisira wakakosha. So the last one, $50 in a spirit mediums. Yes. Edu. So tinambayane handa, tinasikuru kagui, and other spirit mediums as well. And a very interesting image. Inawangona waripo, warikuradza kuti there are somehow surrounding them or have captured them. And then there's a quotation saying, my bones shall rise again. So $50 iri kurepresenta foundation yezvinhu zvakati panyika. Kuti those efforts dzakaitwa back then even wachitanga nguva captured dzakazodzoka futi dzikatipa nyika yedu. Alright. So kubek kwacho we have the great Zimbabwe. So much make sense. It was make sense. These are both ancient and old. Heritage. Cool. Have you ever thought about vamwe vanhu vasinga believe zvema-spirit mediums kuti your money will be having religious connotations akawanda? I've thought of it, but I could not do anything about it. As I said, this is not my project. This is an instruction. Ndakarotswa mapeza. And then when the time was right, kuti ndichiburitsa mari sezvandakuita izvo. Ndakatodzwa futi kunzi
nguva yakwana chiradza mari kupi kuwanhu ko time yekuya kupodcast time yekuya kupodcast hatimo maplans mamwari hatimweri but we get to the $100 note. Yeah, we get to the $100 note. And it says the voice of the people is the voice of God. Yeah. Now that you have put an incumbent president on a note, yes, I also talk about favors from the government. Most probably when they watch something like this, they will be impressed. Probably. I'm not saying they will be, but probably. All right. But your intentions hausutsvaga here ungoonekawo nevakuru kana kupiwa mota nevanhu uchinzi no, this is a young innovative, because when you put an incumbent president, yeah, the whole picture changes. You're not going to get anything from Mugabe, anything from Bear Neanda, but probably you might get something from President Mugabe, from President Mnangagwa, right? Yeah, I know kuti ndo zvikufunga wanu, but as I've said before, it's a message. Message is mari yangu. And if they are impressed ne mari yangu, then that should give them a reason to believe on ndakarotswa. Because pachangu inini, I don't think I have the capacity yekuti ndingade kutsvaga relevance kwavari vanhu vahombe kwazvo, vanhu vahombe chaivo, and we respect them nezvavanotiitira, and they've been ordained to lead. Yeah. Roma chapter 13. Saka Kebri 2030 uri ndingazi CAB3 uri support here nema dreams ako. Expand more on that. Constitutional Amendment Bill number 3 uri kusika ku extend term ya president. Okay. Uri support here through my notes ako. I wouldn't say I'm supporting anything through my notes angu. The my notes aya mukati angu manje zvobva zvaita unge nduniva. Akakupa timzive kati ukoza wakapiwa nemurume. Akandipa musi kumuziva. Yes. So for now, yeah, I think it's justifiable. But what do you think gave you? Do you think that it's God? Some people they dream from the devil. Do you think wakapiwa na Satan kana na Mwari? I think ndapiwa na Mwari. Kana ndakapiwa na Satan amen. But unolaza yini. Let's go to the back of the the back of the currency. We've got trabablas. We've got the trabablas. Because ndo akaivaka here kana kuti ndo vanonzi trabablas. Because ndo yandakaratidzwa kuhope. Saka zvinhu zvese ndezvehope. Ndezvehope. Any explanation beyond that enda kumbonorotswa futi. Unfortunately. Ladies and gentlemen, this is Andrew Makoni. Zvaari kutaura zvinotyisa panapa asi zvinofadza at the same time, because these are maconcept ekuti akaadoptwa vanhu vechidiki vanotanga kuparticipate mukutsvaga masolutions ezvinhu zvikiitika munyika, because vanenge vachiona kunge maefforts avo ari kurecognizwa, not like they are just being noted and discarded. And what do you have to say to the people of Zimbabwe who are watching this video before I ask you my last question? To the people who are watching this video, I want to say kuti God has a purpose. Nation inwe. There are a lot of good things in store for us as a people. Tikaramba tichigadzira environment inoita kuti vanhu waite bring up my talents out, bring out zvavanokwanisa kuita. The world is all about branding and marketing. Yes. We love America because of the way it has branded itself and marketed itself. So the moment we want to be noticed as Zimbabwe is the moment we embrace our uniqueness, our difference, zvatirikwanisa kuoffer. Tikazvisa out there, we can attract more opportunities kuya kupi kunyika yedu. I'm happy about the environment yagadzirwa munyika muno. We have a very supporting and loving leader who thought kuti komike oda nezvavanenge vachiita zvezve. The president also met him nezvavanoita, which means he acknowledges kuva unique kwavo nemaskits avanogadzira. I think this is something foreign even kutime yana president, because kudhara ndofunga maybe vaita zvema-CVs enchi pazvikuitwa nakomike oda hazvinini ma-CVs, but our president acknowledged it. So zvinhu zvekuti nyika ino ikaramba yakadaro manje tichingoembrace vanhu vari unique, we can get somewhere. Tokona kudzokera pa full screen yedu rekuti ite manotsi esabude. All right. So we also have my pairs emasense
Yes, macoins. There's a dream yandakareceiva yekuti macoins edu afana kuzogadzirwa akaita semanotes. So they'll be called tokens. Why? Handizivi kuti indawati kuzovati matoken. Makangoudzwa. Takangoudzwa isusu takangotumwa. Alright, macoins akafanana. Alright, yeah. Alright. Macoins akafanana. What could be the reason? I do not know. Or maybe the reason is not to put too much attention to detail pa macoins. Alright. But So ndo paper coins. Ndo paper coins, and then kune physical coins as well. Chau waya edwa. Let's see if you have Regandukuratidze. So aya ndo macoins edu chau. Paine pangolin. And then kumashure kwacho kunobva kuita coat of arms. Yeah, this is something new. Coat of arms kumashure. And then kumberi toisawo features yemukadzi edu dzinorepresenta zvatinokochesawo munyika medu yeZimbabwe. That is okay. Pa screen rema notes for the last time. The reason why I brought you back to screen rema notes is officially our currency mazigi. But also we maintain a multi-basket currency for maybe atizive du police-wise or chibate. Tineka kushandisa katunoitawo ma-US nemaranzi zviri pamutemo zvisina anoita sei anosungwa. Probably this concept might be adopted. And tichiri kushandisa ma-US. Yeah. And I see color yedu yakawandira kuma-US, so iri up. Is there room for change? There might be room for change. But I haven't been given instruction here. And as far as color is concerned, I don't think it would be a problem for BMW to release their 7 Series design in blue, and then Mercedes to release their Maybach design in blue. These are just colors. But tunotonadzo noti zvinhu izvi zvinhu tu zvakadashandiswa kamari kurova vanhu chadona marare. Imboshandiswa kurova vanhu chadona. My colors nemapatterns acho zvakatosiyana. Munotonatsona zvakatosiyana. Kana mune US dollar right now, kwanisa side to side toita comparison. Hapana na feature 1 iri pa US dollar. Hapana na feature 1 iri pa imwe mari. This is a unique currency yangu zvimiri yakadai zvese zvinyowani. Ladies and gentlemen, this has been Mukoma Andrew Makone vachitiratidza ma-concept design avanoti vakaroteswa more than once, and the dreams were quite vivid to ignore. Vakatoita munhu aivapa ma-instructions kavatoratidza mari dzavainadzo muZimbabwe, which we believe with this video will reach the rightful offices. Mombonzwa kuti mukomana wenyaya yake yakamira sei. So my last question here, before I ask you to give us your parting shots, is probably an offer is made by the government. Could we want to use my concept agwa? Yeah. Are you going to give them for free, or we are going to sell them? If we are going to sell them, for how much? Well, according to the instruction from my dream, ndakaudzwa kunzi this is your opportunity. Because my days and ndaida kumboregedza kuita $10. Ndakawandirwa neka project kangu. The man from my dreams. Yes. Ndakampindira murume umo asiri kufara. Munhu wanoona madreams ako. Munhu wani. Ndakamubvunza kuti wai musiri kufara. Zvakanzi uri kutamba neproject yangu, ndakakupa instruction. But iwewe wakuita zvimwe. Ndamupa reason yekuti no, I'm trying to get a living. Ndine zvandoita zvandoita izvi handisi kuziva kuti zvichandisvitsa papi. And then akangonudza kuti trust the process. Ndo pane zambuko rako. So madays andabva ndatoti project andaitoita ndikangokuti it's okay. Ndatomira. Ndatongofocus neizvozvo. So yeah, it's been years now. Years working on this concept. Way before announcement yemaziga manywana akazobuda. Tanga tinayo concept. But ndaisakwanisa kumhanya because ndandisina kupiwa instruction. Pure instruction. Your last words, Mukoma Andrew. My last words ndeyekuti I
I hope people believe me. I believe nyika ino ine maspirits too anenge achifighter against progress. Yes. Kune vanenge vachiti mukomana atumwa uyu kuzitonga kuti no mukomana zvauya nazvo zvinhu zvakanaka. Even zvikanzi petrol munhu chakanaka munyika muno, you've seen it kana comment section. Kuno vari kuti that person deserves kuitirwa zvakanaka. Kwete vanhu vakungoti zvipiko vari kungoshora. So nyika ino yaita maspirits too ari kufighter against each other. So I hope the Spirit of God is going to lead panyaya iyi. And then I hope they do reach out, because I've put a lot of work in this, ndichicommunicate nemunhu asingatonatsoziva futi. But you know, I hope asiri panyama futi. Yeah, asiri panyama. But I think any organization yakarongeka can just take this and stock it up. Yes. Because even Mercedes Benz kana kuti BMW uri design ukaenda nemwe design isiri mustock mawo wakanakidzwa nayo vanongoti right cool tichangoichengeta chashandisa in the future. Hazvinei kuti vangu wato release mota dzapa street, vanostock up zvinhu zvakaita sei zvakanakira company in the future. So I think RBZ kana in a room for this concept in the next 10 years 20 years they can talk to me, and then toona kuti ndowaisira concept yacho mupipeline mawo. Maybe as time goes on inokwanisa kuzointroduce kayo pamberi, maybe tatofa zvichienda zvakadaro, but yakachengetedzeka. 20 vada kukubata kuti vanokuwana on which phone number, on which email address. If there is also need for a physical address, you can tell them. All right, so email, it's artstream, artstream, stream mvura, and then artstream100@gmail.com. And then my number for artstream as well, kunoenda kuzotsvaga inini for my designs, it's 078-259-0145. Ndo number dzekuti unobva enda kubusiness account kwangu, and then we can talk. Ndo kuitira service audaita sei yauri kuda kuitirwa. And then ndo number futi dzekuti mukwanisa kungofonera kana muda kubvunza about this. Kuna anyone ane interest kada kungovhunza anongondifonera, ndompa point of view yangu panyaya yacho. Thank you so much Mkomandro. Thank you so much brother Zigo. Yes, and with that we're out. All right. Salibonani bogele makhaya makhadi mose nasi tiripa muzinda wenyama butchery where affordability meets quality. Let me take you inside. So now let me show you the wide range of meats that we offer here. We have pork sausages, chicken hearts, the chicken livers. We also have my chicken cuts. We also have local chicken bird cuts. We have fresh kariba brims. We also have cuttings matumbu, nema gizzards as well. Nema ox liver, tine chakalaka sausage, country style sausage, minced beef bones, steak meatballs, choice beef, any type of meat that you might think of. Tinayo panapa pamuzinda wenyama butchery. So now let me show you my price ranges at Tinayo panapa. Tine super beef going for $6.50 per kg. Pork bones going for $5 per kg. Pork sausage going for $5.50 per kg. Tine zvakare ma chicken cuts going for $4.80 per kg. Zvakawanda zvacho muchazviona pa close up yachesa panapa yema specials. So you can find us Pakona North Holt and Lavenham, opposite Divaris Makaris School.